Very good morning to all of you, bachcho, and welcome back to ExamDost. Welcome back to ESE Officer Practice Series for Engineering Services PYQs. So we are in the second last session of Control System, that is Control System Part 6. Quickly, everybody join. I'm going to continue from where we left off in the previous session. Chaliye. ESE 2009. If the open loop transfer function has one pole in the right half plane, it is said to be stable. Closed loop stable means z equal to 0. So how many encirclement of minus 1 comma 0 point? That is one encirclement. C. Okay. C. ESE 2009 again. Natural frequency of 3 radian per second, damping ratio 0.5. Resonance frequency okay, and resonance peak. Answer should be D. Answer should be D. Next, ESE 2010, the effect of noise disturbance and parameter variation are easy to visualize through frequency response. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो ग्राफ होता है उससे आप इजीली विजुलाइज कर सकते हो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर. इट इज सूटेबल फॉर सिस्टम विद लार्ज टाइम कांस्टेंट. नो. स्मॉल टाइम कांस्टेंट. सी. वैल्यू ऑफ गेन एट ओमेगा इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड. ESE 2011. तो सी. When the corner frequencies you check 15, 4, 10. Now omega equal to 0.1. If it is less than omega c, ignore S term. If it is greater than omega c, always ignore constant term. So beta 0.1 is less than 15. So ignore S. 0.1 is less than 4. Ignore S. 0.1 is less than 10. Ignore S. 40. So gain 20 log 375. It is 51.48 dB. Okay, 51.48 it is coming out. Closest option will be 60 dB. Closest 60 dB आएगा. चलिए next. Match the list 1 with the list 2. Okay. 1 plus ST by 1 plus 2 ST. At omega equal to 0. तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री ही रहेगा. This is type 0 order 3. Type 0 means angle of tail 0 degree. Order 3 angle of head
minus 270. So it is 1. Type 0 order 2. Type 0, angle of tail is 0 degree. The order 2, angle of head is minus 180. So it will be type 1 order 3. So this is 3. अब इसका तो यार 4 ही होना चाहिए. 0 डिग्री से शुरू, 0 डिग्री पे खत्म, ये 4 होगा. बात है कि ये 2 वाला गलत बना हुआ है क्योंकि इसका 2 नहीं आएगा. इसका पता है कैसे आना चाहिए था? का ऐसे आता. तो ये गलत बना हुआ है इसका. तो 4 1 डैश 3, यही ऑप्शन बचता है हमारे पास. देयर इज नो अदर वे. ओके. नेक्स्ट, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. So whenever you have type 1 order 3, omega PC is geometric mean of corner frequency. 1 by 0.2, 10 B. If the phase margin is 0, the Nyquist plot passes exactly through minus 1 comma 0. है ना? It is marginally stable. ESE 2012. It is marginally stable. So zero gain margin or zero phase margin means marginally stable. So Nyquist plot should cross minus 1 comma 0. ESE 2012. This is compensator. Okay. So zero dominant, lead compensator. Okay. Lead compensator. Now how to directly find the phase shift? देखो दो तरीके हैं. Either find the phase, either find the frequency for maximum phase and then find the maximum phase, or directly. So maximum phase can be derived like this. (30°) B. ESE 2013. If the S-plane contour encloses 3 poles and 3 zeros and 2 poles, the DS plane contour or the QS plane contour will encircle origin. देखो, basic of Nyquist criteria, ESE 2013. P minus Z. ठीक है. P is poles of QS negative means clockwise. Negative means clockwise. Okay. Next, ESE 2014, gain margin.
infinity. Second order system with positive coefficient is always stable. ये चीज मैंने राउथ में भी बताई थी ना. फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वी डू नॉट नीड राउथ क्राइटेरिया. इफ कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव इट इज ऑलवेज स्टेबल. By adding pole at the origin, Nyquist plot will rotate by 90 degree clockwise. Okay. So pole at origin, both head and tail rotate 90 degree clockwise. Only head rotates 90 degree clockwise. ESE 2014 at omega GC phase is given as minus 125 degree. Phase margin 55 degree. ESE 2014 polar plot has limitation for portraying the frequency response. Okay. Yes, correct. Useful for minimum phase. Polar plot is only useful for minimum phase. Calculation of frequency response is tedious and does not indicate effect of individual pole and zero. Correct. जब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते हो ना तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है. यू ओनली गेट द ओवरऑल रिस्पॉन्स. यू डू नॉट गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पोल. अभिषेक भाई उसके लिए हमारी ऐप पे चले जाओ. फ्री डाउनलोड यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ. लार्ज रेजोनेंस पीक corresponds to large peak overshoot. Yes, this we discussed in the previous session also. All the system will exhibit overshoot, will also exhibit resonance. This is not necessary because for resonance zeta must be less than 1 by root 2. So answer is C. ESE 2015, if ramp input is applied, steady state error can be reduced by reducing damping and increasing natural frequency. Okay. So by reducing damping, increasing natural frequency, kV increases, so error decreases. बात तो सही कह रहा है. In frequency response, change in slope at one of the corner frequency is of plus minus 40 dB per decade. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सीधा स्लोप का जो चेंज मिलता है दैट इज प्लस माइनस 40 dB पर डेकेड. ओके. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल सिस्टम. Large resonance peak means large overshoot also. Large bandwidth means rise time decreases because rise time into bandwidth is constant. So speed increases. Cutoff rate indicates the ability of a system to distinguish between the signal and the noise. Resonant frequency is indicative of the speed of the transient response. Yes. Because if omega r, if you see,
So answer is D. Gain margin is the factor by which the gain can be increased to drive it to the verge of instability, basically. Factor by which gain can be multiplied to make system marginally stable. Okay, so that is on the border of instability. Type 1 system intersection of the initial slope with 0 dB axis gives me error constant. देखो टाइप 1 सिस्टम में इनिशियल स्लोप इज -20 dB per decade. Suppose my Bode plot is like this. Like this. So this initial slope is, so the point at which this line cuts the 0 dB axis is kV. Okay, इसे हम लोग कहते हैं kV. It gives us error constant. ESE 2017, 14 poles and 2 zeros. So highest frequency. At highest frequency, what happens? Each pole contributes -20 dB per decade. Each zero contributes +20 dB per decade. $40. B. Okay, open loop transfer function using the magnitude plot. Initial slope is 40 dB per decade. That means 0 of order 2 at origin. So only option that can satisfy is C. Then the slope changes by -20. Whenever the change is negative, there is a pole. Again -20, there is a pole. ठीक है, तो 2 पोल आ गए और 2 zeros. ESE 2017 roots of the closed loop system can be obtained directly from the Bode plot. Okay. Nyquist criteria does not give direct value of corner frequency. मेरे ख्याल से ओपन लूप के पोल्स आएंगे बोडे प्लॉट से. ओके, एंड नाइक्विस्ट प्लॉट कभी भी आपको डायरेक्टली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं बताता. इट डज नॉट टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, है ना. इट इज अ प्लॉट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीएच. देयर इज नो फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ सी, इनिशियल स्लोप is -40 dB per decade, which means this is type 2. This is type 2. Then change is -20, pole. Change is +20, 0.
C option. ESE 2018 unity feedback system is given. Output response will have zeta and omega n. For unity feedback, numerator by denominator plus numerator. So 1 by root 2 and root 2. ESE 2018. Again, beta, whenever there is a sinusoidal input, its frequency is 2. We go from Laplace to Fourier. Now we put omega naught equal to 2. The magnitude is this angle. So YT okay. C आ जाएगा. ESE 2019. The open loop and the closed loop transfer function are given. The ratio of bandwidth 1 by tau. This is closed loop. How to find closed loop? In case of unity feedback, take 1 plus k common. On comparing, you can say tau c is tau by 1 plus k. B. You have to find the ratio of closed loop to open loop. So it will be tau by tau c. ESE 2019. The direction of encirclement of origin for a system to be stable is direction of net encirclement. Of origin. एंटी क्लॉकवाइज. वैसे ओरिजिन की बात तो नहीं करनी चाहिए इसको. अगर ओरिजिन की बात करेगा तो पी आपका पोल होता है. देखो when talking about origin, which should be 0 for stable, Z is zeros in RHP. -1, 0 के लिए होता है कि Z is the closed loop pole. Okay, for -1, 0, Z represents closed loop pole. Negative, so it should be clockwise. It is 1 for omega much less than 1.
20 log omega means slope is 20 dB per decade. ये जो बोडे प्लॉट बनता है ना, लॉग ओमेगा के अगेंस्ट बनता है. Whenever you draw Bode plot, it is always against log omega. So 20 log omega means slope of 20. So 0 dB plus 20 dB per decade. ESE 2020. ESE 2020, a graphical technique for plotting the closed loop pole of rational system as a function of gain is called root locus. जब रूट्स को गेन के साथ वेरी कराते हैं, दैट इज ऑलवेज रूट लोकस. आईआईटी खड़गपुर को प्रेफर करो बेटा, नॉर्थ पोल. ओके. इन टाइम डोमेन रिलेटिव स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम ओवरशूट एंड डैम्पिंग रेशियो. इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इट इज मेजर्ड बाय रेजोनेंस पीक. जैसे टाइम डोमेन में ओवरशूट है, फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस पीक. ओके. Transfer function is given corner frequency. This is ESE 2021. ठीक है. चलिए, ESE 2022, which statements are correct? Phase margin is defined as the additional phase lag at omega GC required to bring the system to the verge of instability. Absolutely right. Phase margin is positive for all stable feedback system. This is true for minimum phase. Not always. तो यार इसमें अगर दो चूज करनी है तो 1 and 2 लगाओ. वैसे तो 1 ओनली आ जाएगा इसका. इट इज नाइदर ऑलवेज पॉजिटिव नाइदर ऑलवेज नेगेटिव. सो सी. ठीक है. हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होता स्टेबिलिटी के लिए. डिपेंड्स वेदर द सिस्टम इज मिनिमम फेज और नॉन मिनिमम फेज. नॉन मिनिमम फेज हैव पोल और जीरो इन द राइट हाफ प्लेन. करेक्ट. Minimum phase have no pole or zero in the right half plane. Correct. Modulus of phase response for a non-minimum phase is always larger than the minimum phase. Correct. इसीलिए non-minimum phase बोलते हैं, because in non-minimum phase system, the variation of the phase from omega equal to 0 to omega equal to infinity is more than the minimum phase. अगर ओमेगा 0 से इंफिनिटी तक देखोगे ना कि फेज कितना वेरी कर रहा है, तो नॉन मिनिमम फेज में ज्यादा आएगा. ESE 22, कंसीडर द क्लोज लूप सिस्टम शोन इन द फिगर. ओके. व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ K फॉर स्टेबिलिटी बाय द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया? So basically the center is minus K by 2. This is 0. So minus K by 2 and radius is also K by 2. N equal to P. Critical case Nyquist plot crosses minus 1 comma 0 point. So minus K is minus 1. So K is 1. See. K is 1. ESE 23, Nyquist stability closed loop system whose loop frequency response loci omega equal to 0 to infinity do not encircle the 1 point will be stable. Will be stable. Okay. तो अगर ओमेगा 0 से इंफिनिटी जा रहा है और आप एनसर्कल नहीं कर रहे हो माइनस 1 कॉमा 0 को, तो यू विल बी स्टेबल.
K by 1 plus ST phase response. ESE 2023 again. The denominator is in first quadrant. Due to denominator minus sign, first quadrant tan inverse imaginary by real. ESE 23. Which of the following is correct while plotting a open loop Bode diagram? Transfer an open loop transfer function into constant frequency form. For the low frequency asymptote, if there is only one proportional link, one should plot a horizontal line. For high frequency, one should change the slope of asymptote in every break frequency by omega t for every link. Compensate the asymptote to get the precise time constant characteristic. इसका ये आना चाहिए. So at every corner frequency, change in slope depending on whether there is a pole or zero, change in slope is plus minus 20n. Okay. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लो फ्रीक्वेंसी एसिम्टोट में आपका टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा हाउ द एसिम्टोट इज. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, है ना. If the type is 1, initial slope is minus 20, type is 0, there is a horizontal line, type 2, minus 40 dB per decade. Correct transfer function obtained from the Nyquist diagram. 1 by S. This line is minus 90 degree. ESE 2024. At omega tending to 0, magnitude is infinite. So it should be reciprocal. 1 by S. Single passive lag lead network. Lag lead means at low frequency it is lag, at high frequency it is lead. Gamma is greater than 1. या फिर T1 T2 एक्सचेंज कर लो. ठीक है, दिस इज लैग लीड. बेसिकली दिस इज लैग, दिस इज लीड. ऐसे बन जाएगा. चलिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग ऑफ 5 सेकेंड. ESE 2001. 5 second lag. E to the power minus 5s. Transfer function of a phase lag compensator is given maximum phase shift. Maximum phase shift. यही मैंने बताया था ना, ESE 2001 sin inverse 1 minus A by 1 plus A. Try the next one.
A synchro transmitter consists of salient pole rotor winding excited by AC and three-phase balanced stator winding. अब देखो, अब इस टॉपिक पे सवाल नहीं आते हैं, पहले आया करते थे. This was called as the component of control system because in control system we use stepper motor, servo motor. तो इनसे जुड़े सवाल भी कंट्रोल में आते थे. Torque speed characteristic ESE 2001 of a two-phase induction motor is largely affected by X by R ratio. So X by R ratio will judge where you get the maximum torque, है ना? And it will also govern the starting torque and the full load slip, all these things. X by R ratio से decide होता है maximum torque कितना आएगा, कहाँ पे आएगा, starting torque कितना आएगा, ये सारी चीजें. चलिए next, match the column ESE 2002. Okay, ESE 2002. Lag controller reduces the error. Adding a zero at origin. Adding a zero improves transient response. Derivative output compensation. It reduces the settling time. Basically increases zeta. Derivative error compensation increases the damping constant. So 1 2 नहीं 2 1 3 4 3. ये सब पॉइंट आपको याद रखने होंगे बेटा, किस कंपेंसेशन से क्या फर्क पड़ता है. लीड कंपेंसेटर ESE 2002. लीड कंपेंसेटर्स आर जीरो डोमिनेंट, that is zero near to origin. Okay, zero is near to origin. ESE 2002. Which of the following statement regarding AC servo motor are correct? Okay. Torque speed has negative slope. Yes. It is sensitive to noise. No. High resistance, low inertia. Yes. Slow acceleration. No. Due to low inertia, it has fast acceleration. नॉइज से अफेक्ट नहीं होती, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम में यूज हो रही है. ओके, बिकॉज इट इज नॉट डिस्टर्ब बाय द नॉइज, सो यू कैन यूज इट टू कंट्रोल अ रोबोटिक कंपोनेंट. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेज लीड कंपेंसेशन इज इट इंप्रूव्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. Okay. ESE 2003, the phase lag lead compensation network is this: A greater than 1, B less than 1. A greater than 1. Correct. This is lag lead compensation. Okay, lag lead compensation network. This is lag, this is lead. ठीक है ना? Match the column ESE 2003. Input potentiometer in the DC system. Potentiometer is a transducer. Synchron pair is a actuator. Okay. So 3 2 3 1, but 3 2 ही दे रखा है. Synchro pair basically will act as a error detector. Motor will be actuator. Feedback tacho generator transducer. So 3 2 1 1. नहीं 3 2 1 3. 3 2 1 3.
Okay. ESE 2003, use of lead compensation results in increased bandwidth. Yes, it acts as a high pass filter. Angular contribution of pole is more than 0. Nahin. Lead means phase is positive. So angle of 0 is greater than pole. See. ESE 2003, tacho generator feedback is used as the minor loop feedback. Absolutely correct. Minor loop माने अंदर वाली loop में. Velocity feedback which decreases the damping. No. It increases damping. What is tacho generator actually? In tacho generator, output is proportional to dx by dt or velocity. Let's see. ESE 2003, servo motor normally have heavier rotor. Wrong. Light rotor, higher speed. Smaller time constant for faster performance. Correct. Fast performance चाहिए बेटा तो time constant should be less. RC phase lag compensating network. Lag compensator means it is like a low pass filter. If it is like a low pass filter, it is this. ESE 2004. Lead network is same as a high pass filter, lag as a low pass filter. Again, ESE 2004, correct reason to select feedback compensation over cascaded one. माने आप कंपेंसेटर या कंट्रोलर फीडबैक में क्यों लगाएंगे rather than forward path. Okay, rather than forward path. Because it is economical. ये सस्ता पड़ता है आपको. Okay. ESE 2004, match the component with the type. Match the component with the type. Amplidyne is servo amplifier. Basically, it acts as a rotating amplifier. Potentiometer. Feedback के काम में आता है. Feedback is used in error detection. Stepper motor, actuator, tacho generator. Rate feedback. Proportional to dx by dt. So 3, 4, 2, 1. Servo motor have lighter rotor. Yes. Back EMF in a field control DC motor acts as a minor feedback. Results in a increased damping and improved transient. देखो क्या होता है DC motor में EMF is proportional to omega. So basically rate feedback or derivative feedback. Permanent magnet DC servo motor can be used in armature controlled or field control. नहीं, permanent magnet cannot be used in field control. वहां पे field constant है. ESE 2004 A. Okay, linear AC servo motor must have. Linear AC servo motor must have high rotor resistance. X by R will be low. And it will also have high starting torque. Time constant कम रहेगा, starting torque ज़्यादा. In the block diagram of a separately excited DC motor, EMF appears as negative feedback because current is so EMF tends to reduce input. सप्लाई में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो वोल्टेज को कम कर रहा है. ESE 2005 again, a first order system with proportional controller exhibits an offset. In order to reduce the offset means error, increase the gain, add integral mode.
आप गेन बढ़ाओगे तो क्या होगा, एरर कांस्टेंट इंक्रीजेस, स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीजेस। इंटीग्रल मोड टाइप इंक्रीजेस, तो स्टेडी स्टेट एरर बिकम 0. Okay. If the rotor axis of synchro transmitter is along the stator winding, when will be the electrical zeroing? यार ये वाला स्किप कर दो, सिंक्रो ट्रांसमीटर आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, एंड नाउअडेज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपेंसेटर for type 2 or higher system. This is from ESE 2005. For type 2 or higher system, we use lag compensator universally? No. Lag lead compensator, they are connected in parallel? No. Cascade. S-plane representation of lead compensator has 0 closer to origin? Yes. 0 dominant. Lag compensator improves steady state behavior while maintaining transient. Yes. So lead compensator improves the transient response and lag compensator improves your error or the steady state response. Okay. This is a repeat question. In a speed control system, output rate feedback is used. Rate feedback to limit the speed of motor. Rate feedback means derivative feedback by increasing zeta. So it increases zeta. This is a lag network. Tacho generator KS. So it will be KS. Field control DC servo motor और AC servo motor. So one extra term due to field control. यहां पे आप फील्ड कंट्रोल कर रहे हो ना, इसीलिए डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है. तो 1432 1 से चालू ही नहीं हो रहा. और 2 पे खत्म भी नहीं हो रहा. मेरे ख्याल से ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि टैको जनरेटर तो यही होता है. For a control system having synchro pair as error detector, DC amplifier as control amplifier, phase sensitive detector are used to demodulate instead of diode detector. ठीक है. Synchro output is a suppressed carrier amplitude. यार ये याद रख सकते हो, जैसा मैंने बोला ये सिंक्रो पेयर सर्वो मोटर, इस सबसे अब सवाल नहीं आएगा. तो ये ऐसा बोल रहा है कि सिंक्रो पेयर को जब आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको जो है ना फेज सेंसिटिव डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, रेदर देन आप डायोड डीमॉड्यूलेटर लगाएं. योर डिटेक्टर शुड बी फेज सेंसिटिव. व्हाई? बिकॉज कि सिंक्रो का जो आउटपुट होता है वो सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है. कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, यानी कि when we do amplitude modulation, we do not send the carrier signal, we only send the modulated signal, and it cannot be demodulated by diode detector. Servo motor are more commonly used in the armature control mode, where we vary the armature voltage instead of field control. Armature control DC motor have higher starting torque. Yes, because in field control you reduce IF. So torque reduce. With lag lead compensation ESE 2006, bandwidth is not affected much. The effect of lag lead at high frequency cancel one another. हाई और लो दोनों पे कैंसिल हो जाता है बेटा, तो बैंडविड्थ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.
phase lead compensator on omega GC and bandwidth ESE 2006. So beta, it provides positive phase shift, phase lead. Okay. So what happens to the omega GC? Gain crossover. So you can say कि phase margin increases, stability improves. Stability improves माने ओमेगा जीसी बढ़ना चाहिए और बैंडविड्थ भी बढ़ना चाहिए, ये आना चाहिए इसका. Both are increased because stability improves माने now you will get the gain equal to 1 at a higher frequency. It is more stable and bandwidth also increases. Lead compensator means 0 is closer to origin. Lag means 0 is away from origin. Zero closer माने like this. Effect of tachometer is to reduce. It is to reduce. Tachometer क्या करेगा? Time constant. How? Zeta increases. Tau is 1 by zeta omega n. So tau reduce. Last, synchros is a error detector. Op-amp is basically used as a actuator. Stepper motor, yeah, op-amp can be used as error detector. Stepper motor is actuator. This is feedback. Op-amp is controller. ठीक है, op-amp can be used as controller. चलिए, so that's it बच्चों. Tomorrow we are going to have a session at 10:30. कंट्रोलर में बेटा याद रखना पड़ेगा प्रणय बहुत सारी चीजें, और कल का सेशन 10:30 AM होगा. लास्ट सेशन होगा इस पूरे इनिशिएटिव का और कंट्रोल सिस्टम का भी. ठीक है, so tomorrow is going to be the last session of this complete series as well as control system, but session will be at 10:30. Okay, thank you.